they were both traveling, and actually Arjuna was behind Ashwathama, because Ashwathama beheaded the sons of Draupadi. So now, okay, go ahead, Mataji. И, как мы помним, Кришна и Арджуна, они едут, и Арджуна преследует Ашватхаму, который убил его сыновей. And then all of a sudden, Arjuna, he saw a Brahmastra, a nuclear weapon coming towards him. И внезапно Арджуна увидел Брамастру, ядерное оружие, которое к нему приближалось. And he had no idea that who did this act and what was, even he did not realize that what was that weapon. So he took shelter of Krishna. И он не знал, откуда исходит это оружие, кто его выпустил, и он даже не понял, что это за оружие, и в итоге он принял прибежище у Кришны. So Krishna instructed him that, my dear Arjuna, my dear friend, this heinous act is of the son of Drona, Ashwathama, and he has thrown this nuclear weapon to kill you. И Кришна отвечает Арджуне, что это страшное оружие выпустил сын Дроны, и это оружие должно убить тебя. And these days also, there are many countries who are trying to influence smaller countries by showing them big weapons and attacking them. И есть много стран, которые угрожают другим странам тем, что они демонстрируют им мощное оружие. So they also do not know how to retrieve the weapon, how to take back the weapon, because they don't know the science of taking back the weapon. So was Ashwathama also, that he knew only one science of throwing the weapon, but there is also a science of if you are thrown an arrow, then how to take it back. И эти страны, они не знают, как укротить это оружие, как свернуть его. И точно так же Ашватхама, он знал только, как его выпустить, но он не знал, как его взять обратно. So this weapon was known as Brahmastra, and this Brahmastra in modern terms is a nuclear weapon. И это оружие называлось Брамастра, и если говорить современным языком, это было ядерное оружие. And what happens with this is that it creates an intolerable heat, which is similar to atomic radiation. И это оружие, оно вызывает нестерпимый жар. Оно очень похоже на как раз атомное, ядерное излучение, радиационное излучение. But this nuclear weapon is a gross kind of a bomb, and this Brahmastra is a subtle type of a weapon. Но атомная бомба — это вид, грубого оружия, а Брамастра — это тонкое оружие. It is a different science, but here to understand the strength of that weapon, Brahmastra, we are trying to make a comparison here. Это, конечно, это совсем другая наука, и просто, чтобы нам было понятно, мы здесь его сравниваем с атомным оружием. So, those days, they also knew the science of how to retract the weapon back. И в те дни люди знали, как свернуть это оружие, как его вернуть к себе обратно. But these days, the modern countries, when they attack small countries, they threw the weapon, and then everything is over. They don't, even if they want to retract it, they cannot do it because they don't know the science. Но в современном мире, когда большие страны атакуют, скажем, более мелкие страны, они даже если захотят, они не знают, как это оружие остановить. So when a chanter knows, a chanter of hymns, he knows how to throw a weapon. So when he knows how to retract it, then you can understand that this person has perfect knowledge. И как можно понять, что у человека имеет совершенное знание по поводу оружия, это если он
тот, кто произносит мантры, он знает, как его, как бы, как начать действие этого оружия, и знает также, как его остановить. Тогда мы видим, что да, у человека это совершенное знание. So only then, only then, that person was considered complete in the science of nuclear weapons. И именно обладая этим знанием, человек мог считаться экспертом в области ядерного оружия. So when Ashwatthama saw that Krishna and Arjuna both were coming behind him, and he was helpless, so that then in that helpless situation, Ashwatthama, he threw this Brahmastra. И Ашватхама, он, когда увидел, что его преследуют Кришна и Арджуна, он из страха выпустил эту брамастру. As a son of Dronacharya, he should know this practice of retrieving it, but he did not. И, будучи сыном Дроначари, вообще-то он должен был знать, как останавливать такое оружие, но он не знал. So Krishna said to Arjuna, now there is only another Brahmastra can counteract this weapon. И здесь Кришна говорит Арджуна, что только другая брамастра может поразить эту брамастру. Then he said that since you are expert, now you throw another nuclear weapon which will counteract this weapon of Ashwatthama. И он сказал ему, что ты должен выпустить еще одно ядерное оружие, которое поразит оружие Ашватхамы. So immediately, in the Mahabharata war, was when Mahabharata, in the Mahabharata war, there are so many great personalities who could have used Brahmastra weapon, but they were not allowed, they were not using it. И в Махабхарате описано, что там было очень много, на битве на Курукшетре, множество сведущих личностей, которые знали, как выпускать брамастру, но они этим не пользовались. There are so many great personalities in the Mahabharata war who has eligibility or who had strength to use the nuclear weapon, this Brahmastra, but nobody used it because it could devastate everything. То есть там было много личностей, которые прекрасно знали, как пользоваться этим ядерным оружием, но они этого не делали, потому что брамастра могла уничтожить все. But now, after the war was over, Ashwatthama is using that weapon for his own protection. Но сейчас уже, когда война закончилась, Ашватхама воспользовался этим оружием для собственной защиты. So the commander-in-chief of the commander-in-chief of both the sides, they had this proper understanding that weapons like Brahmastra should not be used. И военачальники обеих сторон, они знали, что такое оружие, как брамастра, использовать не надо. And they never instructed their team, I mean their people in their team to use that weapon. And so this was an etiquette they used to follow. И военачальники, они говорили своим, те, кто были у них в подчинении, о том, что это оружие использовать нельзя. То есть таков был этикет того времени. So now Arjuna is using this Brahmastra weapon in self-defense. И сейчас Арджуна использует брамастру для самозащиты. That too under the guidance of Krishna. Следуя словам Кришны. And Arjuna touched the water he did Achmana, and after circumambulating Lord Krishna, he casted his weapon Brahmastra to counteract the Brahmastra of Ashwatthama. Итак, Арджуна, он сделал чаман, то есть прикоснулся к воде, обошел вокруг Господа Кришны и выпустил свою брамастру, чтобы остановить действие первой. And as soon as these two Brahmastras combined, then a great circle of fire was created all over the outer space. И когда две брамастры встретились, то возник огромный огненный шар, который заслонил просто весь небосвод. The heat which Brahmastra creates, it is compared to the heat which comes out at the time of cosmic annihilation. И соединение этих двух брамастр, они породили такой жар, который можно было сравнить только с огнем уничтожения Вселенной. This modern day nuclear weapons, they are actually very insignificant in comparison to the heat which is produced by Brahmastra.
И на самом деле излучение современного ядерного оружия, оно очень незначительное по сравнению с брамастрой. The modern day atomic bombs, they can actually explode uh, one they can certainly create harm to the whole universe, but the heat produced by Brahmastra was such that it could disturb the whole cosmic manifestation. So modern nuclear weapon can harm the universe. Yes, if it is used, it can destroy the whole of Earth. И современное ядерное оружие, оно способно уничтожить Землю, но брамастра, она способна нанести ущерб всей Вселенной. So all the populations of the three world, when both the weapons they interacted with each other, when they came in contact with each other, then it was such a combined heat of the weapons, it created a lot of heat throughout the universe. И таким образом, когда эти две брамастры соединились, то обитатели всех трех миров ощутили этот нестерпимый жар. And everyone was reminded of there is a samvartaka fire which takes place at the time of annihilation. Everyone was reminded of that. И все вспомнили огонь Самвартака, который уничтожает Вселенную. So there are three worlds: upper planetary system, our middle planetary system, and there is lower planetary systems. So although the Brahmastra was released on the earth, but the heat which was produced by the combination of these weapons covered the whole universe. И есть три уровня планетных систем, это верхняя, средняя, нижняя. И хотя брамастра была выпущена на средней планетной системе, на Земле, жар ощутили жители всех трех миров. And all the population on all the different planets began to feel the heat. And all were thinking that this is the time for cosmic annihilation. И жители всех этих трех планетных систем ощутили этот сильный жар, и все подумали, неужели уже настало время уничтожения Вселенной? And then, seeing the disturbance of the general populace, Arjuna was very expert, and then he retracted both the Brahmastras as declared by Krishna. И увидев, что все жители планеты, они очень встревожены, что все может погибнуть, Арджуна, поскольку он был очень сведущим в военном искусстве, он вернул обратно обе брамастры, исполняя желание Кришны. So after that, Arjuna, Arjuna was very, very angry, and then he bound up Ashwathama like an animal. I mean, just like we bind up the cows or bulls with a rope. Similarly, Arjuna, he caught hold of Ashwathama and he bound up like an animal. И Арджуна находился в очень сильном гневе. И после этого он схватил Ашватхаму и связал его веревками, как животное. Ну, как связывают быков или коров. So, Ashwathama's mother was Kripi and she was born in the family of Gautama Rishi. Матерью Ашватхамы была Крипи, и она родилась в семье Гаутамы Риши. Arjuna, Sridhar Swami says, Sripad Sridhar Swami, the great Acharya, he says that although Arjuna was actually obliged to catch the son of a Brahmana like an animal, it is a grave offense to deal with Brahmana or the son of Brahmana like this. It is a very grave offense. But he had to do it. И хотя по всем правилам Брамана нельзя было так связывать, это было величайшее оскорбление по отношению к Браману, но по мнению Шридхары с вами, Арджуна должен был это сделать, это было его обязанностью. So, Ashwathama had a very high parentage. His mother was born from the family of Gautama Rishi, and his father was the great Dronacharya. So he had a very high, great parentage. И таким образом у Ашватхамы было очень высокое происхождение. Его мать Крипи была дочерью Гаутамы Риши, его отцом был известнейший Браман Дроначарья.
So he was actually born in a Brahmana family, but he degraded himself to a very lower status of life. И таким образом он родился в семье Брамана, но опустился до низшей ступени жизни. Previously, even if the Brahmanas might commit some mistake, but still they were treated with respect. And they were, yes, they were corrected, but by very superior authorities. But not in this way, not him treating him like an animal, but they were treated in a very different way. But a lot of respect was given. But here the situation was completely different. Обычно раньше, конечно, браманы могли совершать ошибки, но исправлять их только могли какие-то высшие авторитеты, которые находились выше их, конечно, не таким способом. Но сейчас ситуация была такой, что обращаться со Ашватхамой надо было именно так. And after binding Ashwathama, Arjuna actually wanted to take him to the military camp. But Krishna got very angry on Arjuna. И после этого Арджуна хотел доставить Ашватхаму в военный лагерь, но Кришна, он был недоволен этим, был недоволен Арджуной. So here it is said that both Krishna and Arjuna, both were angry. But here Arjuna's eyes are compared to the balls of a red copper. It is said that, and then when Krishna's eyes are compared to the lotus. And Krishna was angry at Arjuna. Yes. И посмотрите, в тексте глаза Арджуны, который был в гневе, сравнивают с красными медными шарами. А вот глаза Кришны, который тоже был в гневе, их сравнивают с лепестками лотоса. So the Lord's anger was on the transcendental level, and he is, but it is compared that there is comparison made between both the angers. That even the Lord was getting angry here, but still the Lord's eyes were very beautiful. And here when Arjuna was getting angry, Arjuna's eyes were hot like red copper. Это сравнение показывает, что гнев Господа, он был трансцендентным. И несмотря на его гнев, глаза его были подобны лотосам. Но глаза Арджуны были, просто горели вот этой медью гнева. So even though the Lord is angry, but still he's transcendental. He's still transcendental. И хотя даже Господь гневается, он все равно остается на трансцендентном уровне. So why was Lord Krishna angry? Let us find out. Так, давайте теперь узнаем, почему же был недоволен Кришна. Lord Krishna said, Arjuna, you should not show mercy by releasing this relative of a Brahmana, but for he has killed your innocent boys in the sleep, so you should kill him immediately. И Кришна сказал: «О, Арджуна, ты не должен проявлять милосердие и освобождать этого родственника Брамана, ибо он убил невинных юношей, когда они спали». A person who is born in the family of Brahmana but is not qualified to be called a Brahmana, such people they are called as Brahma Bandhu. И те люди, которые родились в семье Брамана, но у них нет качеств Брамана, их называют Брахмабандху. So, getting a high parentage, getting birth in a very highly aristocratic family, very rich family, and all is because of our pious activities. But if we don't follow the etiquette, proper etiquette, then we'll be degraded immediately. Just like Ashwathama was degraded on like an animal, he was dealing with the situation. И даже если у человека есть очень высокое происхождение, он родился в богатой, знатной семье, это, конечно, говорит о его прошлых праведных поступках, но, тем не менее, если человек не следует этикету, он может спасть, точно так же, как Ашватхама. It was not expected from Ashwathama that he will kill the 5 sons of Draupadi in the sleep. It was not expected from a Brahmana. И просто это было невозможно представить, чтобы сын Брамана совершил такой поступок, как он, то есть убил 5 юношей во сне. So that's why he's been compared to he's been called as Brahma Bandhu. И именно поэтому его здесь называют Брахмабанду.
there is an principle that if a person who knows the principles of religion, he does not kill an enemy who is careless, who is intoxicated, who is insane, who is asleep, who is afraid, or who is devoid of his chariot. О. И по этикету человек сведущий, он не должен убивать врага, опьяненного, спящего, который which is on the chariot also. Yeah, Out of one who doesn't have a chariot, мгм. one who is careless, if he is intoxicated, if he is insane, if he is sleeping, if he is afraid, then a person who knows the principle of religion, he does not kill the enemy. Мгм. Также нельзя, по принципам религии, нельзя было убивать человека, например, который находится в безумии, у которого нет колесницы. Таков был этикет. So he also does not kill a boy, he does not kill a woman, and he does not kill a foolish creature or a surrendered soul. Foolish creature of a surrendered soul. A foolish creature or a surrendered soul. If somebody is surrendered to you, you should never kill that person. Мгм. И также нельзя было убивать мальчика, женщин, и также нельзя было убивать тех, кто вам предался, а также каких-то глупых созданий. Previously, the battles were fought on the principles of religion and not for the sake of sense gratification. То есть прежде битвы проводились на основе принципов религии, а не для чувственного наслаждения. If for any reason, if an enemy is careless, he is intoxicated, he is asleep, then the person who knows the principle of religion will never kill the enemy. И в прежние времена не убивали врага, если он спал, если он был опьянен, да, если еще находился в каком-то состоянии сознания другом. So this were some of the codes for religious war. Таковы были некоторые правила для проведения религиозной войны. But Krishna was now trying to test Arjuna. Why is Krishna angry? Because Krishna wanted to test Arjuna now. Но Кришна хотел проверить Арджуну. Именно поэтому он был как бы в гневе. Krishna is saying that a cruel and enraged person who wants to maintain his own existence on the cost of others' lives deserves to be killed, Arjuna. И Кришна говорит о том, что человек, который пытается выжить ценой жизни других, он сам не заслуживает жизни, его нужно убить. So, one should not live his own life. One should not become so cruel, so shameless that he has to live on the cost of another's life. То есть человек не должен быть настолько жестоким и подлым, чтобы поддерживать свое существование ценой жизни других. So, there is a morality where a person is politically also, when in the political morality is that to punish a person by death sentence in order to save a cruel person from going to hell. Even the death sentence is given to someone, there is a reason behind that. If the death sentence is given to that person, then he will not suffer by going to hell. If somebody did a heinous act of killing someone, so that those persons are immediately killed. So either by giving them death sentence by the court. But if that is for the benefit of that person. Дело в том, что you got the point, right? Yes, that it was the benefit for them to be killed, not to suffer afterwards. То есть человек, который убивал других, ему выносили смертный приговор еще и по одной причине, чтобы этот человек не попал в ад за свой грех. То есть его наказывали сразу же, чтобы в следующей жизни ему не приходилось страдать. So their life, the person gets a punishment. They're actually purified from all the sins. As per Smriti Shastra, it is said that he will be purified from all the sins if a person he gets punished in this birth itself.
И шастры говорят, что если человек за свои грехи страдает сразу же, да, в этой жизни, то он очищается от своих грехов. So according to Manu, even a killer of animal is considered as a murderer. И согласно законам Ману, тот, кто убивает животных, он тоже считается убийцей. So those who are eating these animals, they're actually creating murder, and then they will be severely punished in the hellish planets. И те, кто ест животных, они также участвуют в этом убийстве и вынуждены будут страдать на адских планетах. So that's why in our Krishna consciousness, we eat food which is offered to Krishna and eat Krishna prasad. So there is no karma in that. Именно поэтому в сознании Кришны мы едим Кришна прасад, потому что в нем нет кармы. So pratisrutam cha bhavata panchalyaye shunvato mama arihesha shirasthasya yaste manini putraha. I have Krishna is telling that I have personally heard, Arjuna, you have promised Draupadi that you are going to bring the head of Ashwatthama. Кришна далее говорит, более того, я сам слышал, как ты обещал Драупаде, что принесешь ей голову убийцы ее сыновей. So Krishna is reminding Arjuna that this person has killed your family members. So why are you waiting for kill him immediately? То есть здесь Кришна напоминает Арджуне, что этот человек — это убийца членов его семьи, поэтому его нужно убить немедленно. And Krishna was again also reminding him that this is the son of Dronacharya, but kill him. И Кришна говорит, да, это сын Дроначари, но ты должен убить его. So Krishna was actually testing Arjuna. И таким образом Кришна проверяет Арджуну. That what Arjuna is going to do in this situation. Он смотрит, что же Арджуна будет делать в этой ситуации. So although he was a son of Dronacharya, and his father was also on the side of enemies, but Arjuna always respected Dronacharya because Dronacharya was his guru. He was his master in terms of teaching the weapons. Ашватхама, он был сыном Дроначарьи, и хотя Дроначарья тоже сражался на стороне врага, но для Арджуны он был учителем, он был его гуру в военном искусстве. And Arjuna offered his every day after Arjuna used to, most of the times Arjuna used to go and offer respects to Dronacharya even on the battlefield. И каждый день, даже на поле битвы, Арджуна выражал свое почтение Дроначарье. Try to understand that if the battle was fought from 10 o'clock to 5 o'clock in the between 10 and 5, then the other time, that is let's say from early in morning up to 9 o'clock or 10 o'clock up to the war starts, the mood was very different. The Kauravas and Pandavas, they both used to go in each other's military camps. И постарайтесь понять, что битва сама проводилась примерно с 10 утра до 5 вечера, а в остальное время настроение было другим. И пандавы, и кауравы, они посещали друг друга, ходили друг к другу в лагеря. Just like in a football match, that when there is a match, then then both the teams are fighting against each other. They are playing against each other. But once the match is over, so before the match and after the match, the players of both the teams, they have good relation with each other. Точно так же, как с футбольным матчем. То есть во время самой игры футболисты, они яростно играют друг против друга, но до игры и после игры они могут спокойно, дружески общаться. So this similar etiquettes were followed in the battlefield of Kurukshetra also. И точно такой же этикет применялся на поле битвы Курукшетры. So here
here Krishna was actually examining Arjuna, and therefore he was encouraging Arjuna to kill the son of Dronacharya immediately. И, подстрекая Арджуну убить немедленно Ашватхаму, Кришна проверял его. But Arjuna was also a great soul, and that's why he did not like the idea of killing Ashwathama, even though he has murdered his own sons. Но Арджуна был великой душой, и он не хотел убивать Ашватхаму, хотя тот и убил его сыновей. But Arjuna considered that he is a son of the great teacher, and he was thinking that he should be spared. И Арджуна думал, что Ашватхама является сыном великого учителя, и его не надо убивать, его надо отпустить. Arjuna thought that even though he is unworthy son of his father, and he has done a heinous act of killing the sons, but he should be forgiven. И Арджуна считал, что несмотря на то, что Ашватхама совершил ужасный поступок, все-таки его надо простить. So Lord Krishna actually, he was testing Arjuna. Krishna was angry on him, and he was instructing him to kill this Ashwathama. But this was an accident. Krishna was testing Arjuna. И таким образом Кришна, хотя он в гневе, он говорит Арджуне немедленно убить Ашватхаму, на самом деле это просто про его проверка. So Arjuna and Krishna both were aware of the principles of religion. So, but Krishna wanted to test him. И Арджуна, и Кришна, они хорошо знали принципы религии, но Кришна хотел проверить Арджуну. So the gopis were also put in test. The Prahlad Maharaj was also put in test. So all the pure devotees come out successful when they are put in test. И на самом деле такую проверку проходили и гопи, и Прахлада Махарадж, и чистые преданные, они с честью выдерживают все эти проверки. So when they reached their own military camp, Arjuna handed over the Ashwathama, the son of Dronacharya, to his wife. And he said, you do what you want to do with him. И когда и Кришна и Арджуна прибыли в свой лагерь, то Арджуна, он предоставил право решать судьбу Ашватхамы своей жене Драупаде. But now see the reaction of Draupadi. Draupadi's 5 sons were killed. But when Draupadi, she's in pain herself. Imagine your son, imagine one of your relatives get killed by someone, and that person is in front of you. So what will be your reaction? So here see Draupadi's reaction. Draupadi is seeing Ashwathama. И сейчас мы можем увидеть реакцию Драупади. Представьте, какую боль она испытывает от потери своих сыновей. И представьте, как вы бы себя чувствовали, да, если бы кто-то убил вашего родственника, и вот этот человек стоял прямо перед вами. Но как реагирует Драупади? And Draupadi felt great pain seeing that the Brahmana, the son of Dronacharya, was bound up with the ropes like an animal. А Драупади было больно видеть Брахмана, связанного веревками. And due to her female nature, and due to her being naturally good and well behaved, she showed him due respects as a Brahmana. И, обладая кротким нравом, природной добротой и женской мягкостью, она оказала ему почтение, которое надлежит оказывать Брахману. So Ashwathama, although he was condemned by the Lord himself, but he was treated by Arjuna not like a but they were Arjuna also treated him very he did not kill him, but Draupadi, she was very much concerned that proper treatment has to be given to this Brahmana. И несмотря на то, что Ашватхаму осудил Кришна, и Арджуна тоже обошелся с ним как с преступником, но Драупади, она очень хотела, чтобы ему оказали, с ним обращались как с сыном Брахмана. So, she was not able to tolerate that someone whose father was very much worshipable by Arjuna
that person's son was been bound up like this. So immediately she said, release him, please release him. He is our spiritual master. He has taught you, his father has taught you science of military science. And how can you do that to his son? It is not possible. So please release him immediately. И Драупаде было нестерпимо видеть, что сын такого уважаемого человека, которому поклонялся Арджуна, что он связан. Она немедленно сказала, чтобы его освободили, потому что это Брахман, наш духовный учитель, а его отец, он научил тебя военному искусству. So it was by Dronacharya's mercy, she was making this point that she was trying to make this point that it is by Dronacharya's mercy all of you have learned this military art. So you are actually indebted to Dronacharya. So you cannot do this to Ashwatthama. You cannot do this to Ashwatthama. Она пыталась сказать, что по милости Дроначари ты постиг военное искусство, то есть ты ему обязан, и поэтому ты не можешь вот так убить его сына. So Ashwatthama's mother, Kripi, she did not go. She did not. Normally, what used to happen was when the husband used to die previously, the wife, the chaste wife of the husband, they used to jump themselves. They used to jump in the fire, and they used to. This was the rites of a sati. They used to become sati. Sati means they had no desire to live without the presence of their husband. So they used to prefer dying with their husband. So when the husband's funeral was burning, so they used to jump in that. И в те времена существовал такой обряд сати, когда жена после смерти мужа входила в его погребальный костер, потому что она не могла жить без него, не представляла своей жизни без него. Only if this wife had a son, there was a guardian for her. So, then only for that reason, that was the only reason they will not jump. I mean, they will not give up their life with their husband. That was the only reason. So here, Ashwatthama's mother did not become sati because her son was alive. Even though husband died, but she did not go. She did not jump in the funeral of her husband because the son was there to take care of her. И единственное исключение из этого правила было, женщина не входила в костер, если у нее был сын, который мог о ней позаботиться. И вот как раз в этом случае жена Дроначари Крипи, она не совершила этот обряд, поскольку у нее оставался сын Ашватthama. So, why we need to understand that why was this particular ritual was there? Because the women at that time were so chaste that they did not want that any other person should take advantage of their body after their husband goes away. So that's why they used to prefer jumping into the funeral of their husband, just to protect their chastity. И почему в то время существовал этот обряд сати? Потому что женщины были настолько целомудренны, что они не хотели, чтобы после смерти мужа кто-то как бы воспользовался их телом. И именно поэтому, чтобы исключить эту возможность, они входили в огонь. If a woman she follows the she's chaste and she is following her dharma of a woman, then she'll be promoted. After she gives up her body, she'll be promoted to the heavenly planets. And then also, if there is devotion in her heart, and she can even attend Vaikunta simply by the strength of the service she is doing to her husband. И тогда, когда женщина входила в огонь, целомудренные женщины они попадали в райские планеты. А если в их сердце была также преданность, да, они могли достичь Вайкунхи, то также они достигали и высших духовных планет благодаря служению своему мужу.
that so Draupadi, she did not want that the wife of Dronacharya, she should lament, she should cry like her, because Draupadi was crying in separation from her sons. So she did not want Dronacharya's wife, Kripi, that she should cry for the death of Ashwatthama. И таким образом Драупади не хотела, чтобы жена Дроначари плакала так же, как она, чтобы она также скорбела о потере своего сына. So so King Sutta Goswami is now further describing that King Yudhishthir Maharaj, he also supported this statements of Queen Draupadi. She also supported. И затем Сутта Госвами говорит, что царь Юдхиштхира, он полностью согласился с доводами царицы. Even Nakula, Sahadev, Arjuna, and Lord Krishna, and all the ladies unanimously agreed with Yudhishthira Maharaj that proper respect has to be given to Ashwatthama, because he is the son of Dronacharya and he should be forgiven. И также с Юдхиштхирой согласились Накула, Сахадева, Арджуна, Кришна, и женщины, и другие. Все согласились, что как сыну Дроначарьи Ашватхаму не следует убивать, и следует оказать ему подобающее отношение. But there was one person who was not willing to accept this, and it was Bhima. Но был один человек, который не принял этого, не поддержал этого решения, и это был Бхима. Bhima actually got very angry, and he disagreed with all of them, and he said that he has killed the children with no purpose, so therefore he should also be killed. Бхима был в страшном гневе, он выступал против всех, и он говорил, что за то, что этот человек убил невинных мальчиков, его тоже нужно убить. So Krishna, after hearing Bhima's words, he looked at Arjuna, and then he said something. И после слов Бхимы Кришна посмотрел на своего друга Арджуну и сказал следующие слова. Now he put a puzzle in front of Arjuna. То есть он поставил такую сложную задачу перед Арджуной. He said that a friend of a Brahmana is not to be killed. Он сказал, что нельзя убивать друга Брамана. But if he is an aggressor, he must be killed. Но если он агрессор, это необходимо сделать. All these are the rulings in the scriptures, and you should act accordingly. Все эти законы есть в Писаниях, и тебе следует действовать согласно им. So now there are two situations. One, that he's a friend of a Brahmana. So a friend of a Brahmana should not be killed. Friend of a Brahmana means he's the son of a Brahmana, he should not be killed. Another side, if he has created some act of murdering someone, then he should be killed. So both are in the scriptures. So now how? And also you have to keep the promise kept to your wife, that you have taken a vow that you will kill. And you also have to satisfy Bhimsena, you have to satisfy everyone. So Arjuna, what will you do now? То есть Кришна говорит, что есть две ситуации. Есть он друг Брамана, то есть сын Брамана, и то есть его убивать нельзя. Но с другой стороны, если человек, он совершает жестокое преступление, его необходимо убить. И кроме того, ты также дал обещание своей жене, да, ты должен его выполнить, ты также должен удовлетворить Бхиму, и также ты должен удовлетворить своим решением всех. So Arjuna, he understood the motive of Lord Krishna, and then he took out his sword, and he severed both the hair and the jewel. Ashwatthama had a specific jewel on his forehead. He severed that jewel also, and he severed the head of the hair on the head of Ashwatthama. И таким образом эти противоречивые указания, это все было в Писаниях, и Арджуна должен был эту задачу решить. И затем Арджуна, он понял мотив Господа, он понял, что он имел в виду, и он своим мечом срезал волосы и драгоценный камень с головы Ашватхамы. У Ашватхамы на лбу был особый драгоценный камень. So a Kshatriya should know all this dharma, all this religion. He should be well versed with scriptures. So here Arjuna did he intelligently dealt with the situation.
И кшатри, он должен был хорошо знать шастры и принципы религии. И здесь Арджуна очень как бы ловко разрешает ситуацию. These days, the managers, I think they're least interested in reading the scriptures, and they want to manage their company or manage their uh, temple by their own by their own understanding without properly knowing the dharma. But if you're in a post of a manager, then you should know what is dharma very nicely. Но в наше время руководители, менеджеры, они меньше всего заинтересованы в шастрах, и они поступают по собственному усмотрению. Хотя, though we have to know dharma very, very nicely. Yes. И хотя менеджер, руководитель, он очень хорошо должен понимать законы дхармы. So, Ashwatthama, when that what was that money, or there was jewel which was there on his forehead, when that was removed, then Ashwatthama lost all his bodily luster completely. И когда Ашватхама лишился этого драгоценного камня, также его тело утратило свое сияние. And he was driven out of camp, and he had no strength at all. И его выгнали из лагеря, и он потерял все свои силы. So how did Arjuna punish him? He cut off the hair from his head, he deprived him from his wealth, and he drove away from his residence. And in this way, it was actually, this Ashwatthama was actually killed. He was just for the name's sake, he was alive, but he was actually killed. И Арджуна, он лишил Ашватхаму его как бы волос, драгоценного камня, лишил богатства, и в итоге лишил места жительства, да, он его выгнал. И таким образом Ашватхама, он как бы морально был убит, хотя как бы, в буквальном смысле он остался жив благодаря своему имени, своему отцу. So therefore, the sons of after this thing happened, then everybody went and they performed their rites, proper rituals for proper rites, funeral rites or proper rituals, pindadan and everything for the bodies of their relatives. И после этого все они пошли и совершили соответствующие погребальные обряды для своих погибших родных. Okay. So thank you very much. Большое спасибо. So we have completed a 7th chapter, so we'll be starting with our next 8th chapter from the next class. Итак, мы с вами закончили 7 главу. На следующем занятии мы с вами начнем 8 главу. Okay. Hare Krishna. It's early morning, so I need to chant my rounds. Здесь раннее утро, мне нужно прочитать свои круги. Hare Krishna. Mataji, someone has a question? Yes. There is one question. Okay. We'll try. Хорошо, пожалуйста, задавайте свой вопрос, Матаджи. Гайатри Гита первая была. Пожалуйста, задавайте вопрос. Что-то Гайатри Гита? Может, я тогда задам? Матаджи Гайатри Гита, вы можете задать вопрос? Может быть, я тогда задам? Небольшой вопрос. So Matаджи is silent somehow. So Matаджи Прохадри Симха wants to ask a question. Okay. I have 2 questions. I'm very scared of Mataji's question. Oh, yes, one question is very difficult. Should I ask him or not? If you allow, Okay. I can peacefully chant my rounds, then it will be good. Okay, one question is little and simple about jewel on the head of the forehead of Ashwatthama. I have never heard and seen. And what is this actually? Can you explain it? And where did he
get this jewel on his head. Мой вопрос: камни на Шватхама, откуда он такой камень получил, что это такое вообще? Я, конечно, в общем, не знаю, что это такое, откуда он взялся. He had got this. I have to look for that. Actually, there will be a story behind that. I'm not aware of it, Mataji, frankly speaking. Честно говоря, я не знаю все истории, которые за этим стоит. Мне нужно об этом посмотреть. But it was true that Ashwathama lost all his strength, lost all his luster and all his powers, all his powers which he had. Everything was lost when that jewel was removed. Но я знаю, что Ашватхама потерял всю свою силу, все свое сияние, когда был срезан камень с его головы. So we'll have to look during the birth in Mahabharata. Certainly there might be a mention of Ashwathama's birth, and during that time there will be mention how this jewel was there on his head. So we'll have to find out. It's a good question. I'll certainly, if I get time, I'll try to look into it. Я постараюсь посмотреть в Махабхарате, потому что наверняка там что-то сказано о рождении Ашватхамы и, соответственно, про этот камень. Надо просто посмотреть Махабхарату. Okay. Second question. No? Go ahead. I can try. I have no qualification to answer your questions, but I'll try. Actually, about Nagas also had this jewel on his head. They had maybe something with Nagas is connected. I don't know. But my second question is, actually, it is not just only because of my curiosity, but also because there was recently in internet a big strike. One famous singer, he left ISKCON and he accused Prabhupada that Prabhupada considers women as less intelligent, and he collected many quotes from Srimad Bhagavatam and from our today's verse. Also, he quoted this sentence of Srila Prabhupada's sentence from his pulpit that ladies are less intelligent and they do not distinguish between bad and good. Srila Prabhupada writes in purport to the verse number 42, 1742. So my question is, Prabhupada behaved properly, but still Srila Prabhupada, as we understood from your lecture, but still Srila Prabhupada writes that Draupadi, as we can understand, she doesn't have, women do not have ability to distinguish between bad and good, but men do have such ability. So, то есть мой вопрос в том, что вот в связи тоже с недавними битвами в интернете один знаменитый певец, он обвинял Шрилу Прабхупаду, что тот приписывает женщинам достаток интеллекта. И вот как раз сегодня мы проходили такой стих, где вот Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит 1.7.42, что когда описывается поведение Драупади, простившей убийцу своих сыновей, она говорит, Шрила Прабхупада говорит, что она по своим качествам женщины похожа на детей, поэтому не способностью отличать дурное от хорошего, присущий мужчинам. Вот мой вопрос, вот, я задала, то есть
как вот мы вот эту ситуацию можем разрешить, и действительно ли все это так? Is it really so that ladies are less intelligent at Draupadi? So what was actually Draupadi's act? Was it good or bad? Or how? There are many questions in one question. So I'll try my best, Mataji. mhm. This is a very sensitive topic, but I'll try my best. We need to understand that when we become devotees, then there are when we become devotees, there are certain things which are not applicable. So when there are some general statements for men, there are some general statements for ladies, and there are some general principles also which applies for the ladies and for the men. But okay, Mataji, Ekanta Mataji, translate. И когда мы становимся преданными, ну, как бы не все вещи мы уже можем применять. Есть общие наставления для мужчин, есть общие наставления для женщин, какие-то общие есть указания для мужчин и женщин. So when we say, let's say for example, if we say that general statement, if you make that people in South Africa, they are so much into sense enjoyment. If I make this general statement. This is an example. Yes. И, допустим, я могу сделать тоже такое общее утверждение и сказать, что вот люди в Южной Африке, они очень склонны к чувственным наслаждениям. So what does it mean? I'm saying about in general, about general population. Am I saying them about devotees? Certainly not. И посмотрите, когда я так говорю, я имею в виду ведь общее население, не преданных. We need to understand that when somebody takes to Krishna consciousness, then he is considered as Sumedasa, he is considered as a very intelligent person. И посмотрите, когда человек принимает сознание Кришны, он сразу же считается очень разумным. All this, when it is said about a woman, when it is said about something about a man or woman, so these are general statements for men and women. But when a man or a woman, when they takes to Krishna consciousness, then all such general statements are not applicable for them, because they come in the category of they come in the category of devotees. И когда есть утверждения в шастрах о мужчинах, о женщинах, но когда мужчина или женщина становятся преданными, они уже переходят в категорию именно преданных. So к ним обычные понятия не применяются. A Mataji becomes a devotee or a Prabhu becomes a devotee. Devotee is a devotee and he is very, very dear to Krishna. Когда Матаджи или Прабху становятся преданными, то они уже считаются именно преданными, а преданные очень дороги Кришне. So when even Prabhupada also, if he has made some statements, so he has made a generalized statement. He has not said this for those who have done the most intelligent activity by taking shelter of Krishna. И когда Прабхупада делает такие общие утверждения о мужчинах и женщинах, он не имеет там в виду тех, кто занимаются самой разумной деятельностью, поклоняются Кришне. When we say that people in this age of Kali are generally less intelligent, but this cannot be applicable for devotees. И когда говорится, что люди Кали-юги, они не слишком умны, разумны, это не относится к преданным. If somebody surrenders to Krishna, that means in this age of Kali, and he is following four regulative principles, he is chanting the holy name, he is doing Bhagavatam, he is offering his pranams to the Lord, how can that person be considered as less intelligent? И если человек, как бы житель Кали-юги, он принимает сознание Кришны, поклоняется Кришне, соблюдает 4 регулирующих принципа, занимается там служением, то как можно его считать менее разумным? So you need to understand that the statements of Srila Prabhupada, that these are meant in these examples are meant for general people in general. And Prabhupada might have said somewhere that women are less intelligent. So that doesn't apply for devotees.
Those who become devotees, they have done one of the most important things. They have taken shelter of Krishna. So they don't come in the category of general people. This is the most intelligent thing a person. They said that in this age of Kali, only intelligent people will take shelter of the holy name of the Lord. So intelligent people, Matajis also, if they have taken shelter of Krishna, they have devoted their life. What is the difference between Prabhus and Matajis? How can we say that a devotee is less intelligent, more intelligent? If he is a devotee, is a devotee is a devotee. There cannot be comparison. We cannot compare that he is a higher devotee, she is Mataji, so she is a lower devotee. Devotee is a devotee. И есть такие высказывания, что в Кали-югу только самые разумные люди принимают сознание Кришны. Таким образом, это и есть преданные. И мы не можем сравнивать мужчин, женщин в сознании Кришны. Кто-то более возвышенный, кто-то менее возвышенный. Нет, это все просто преданные. So this is we need to understand. And people should not criticize Srila Prabhupada ji. Because мы должны это понять. Because Prabhupada ji made something very general statement. Мы должны это понять, и нельзя критиковать Шрилу Прабхупаду за его какие-то общие, обобщающие утверждения. Matajis are actually more powerful than Prabhus. As per scriptures, if somebody knows scriptures, then they will understand that women are more powerful than the men. И если человек хорошо знает Писание, он знает, там написано, что женщины на самом деле обладают большей силой, чем мужчины. Because based on the chastity of the strength of their chastity, they have conquered. They have did many impossible things. I'm not just saying this for flattery, but the scriptures say that the women are very powerful than the men, if you compare. И шастры говорят, что женщины, они более могущественны, чем мужчины, и благодаря силе своего целомудрия они могут совершать просто невозможные вещи. So if some people want to criticize Prabhupada for this reason, then let them do that. They're not Saragrahi Vaishnavas. Though they are not, they don't understand the essence. Okay. То есть люди, которые критикуют Прабхупаду, ну, что, пусть они это делают, но это конечно, не вайшнавы. Why will Prabhupada criticize someone who has devoted his life to Krishna? Why will Prabhupada criticize some Matajis who are doing equal service to what the Prabhus are doing? They're also distributing books, they're serving, they're doing everything. While Prabhupada criticized them, there is no way that Prabhupada had such intentions, and neither his books, neither scriptures had no such intentions. In fact, so many places, in the scriptures, in all the revealed scriptures, the women are glorified. For the chaste women, they are glorified, and they are highly, they are given a very high platform. И Прабхупада, он ни в коем случае, у него не было намерения критиковать женщин, поскольку женщины, они выполняли то же самое преданное служение, что и мужчины. Они делали нисколько не меньше, они также книги распространяли, выполняли все остальное служение. Поэтому у Прабхупады не было такого намерения их критиковать. И кроме того, Писания очень часто прославляют женщин. I had no time right now, but otherwise I could have helped you narrate a very beautiful story which was narrated by Srimati Radharani. It is there in Chaitanya Charitamrita also, explaining the power of a chaste woman. So what can a woman do on the strength of her chastity? So that is explained. So we'll do it someday. Next class we'll start the class with that.
И, к сожалению, сейчас у меня нет времени, но я бы в следующий раз я вам расскажу очень интересную историю, которую рассказывает Шримати Радхарани. И также эта история есть в читании Чаритамрите. И эта история показывает, насколько велика сила целомудренной женщины. Actually, women are Matajis are so fortunate that they can easily have they can consider Krishna as their husband, and they can love Krishna in that way. So they are very, very fortunate. И женщины, на самом деле, Матаджи, они очень-очень удачливы, поскольку они могут относиться к Кришне как к своему мужу. For men, it is very difficult to establish a Madhurya relationship, because imagine considering Krishna as husband. So that is natural for women. Matajis can easily consider Krishna as their husband and worship them similarly, because their female nature supports that, because they can consider Krishna as husband. But for men, if they want to consider Krishna as husband, oh come on, how it's not possible. So the Matajis are very fortunate in that sense that they can love Krishna considering as husband. И мужчинам сложно проявлять мадхурья расу в отношениях с Кришной, но для женщин это совершенно естественно, их природа это поддерживает. И они легко могут относиться к Кришне как к своему мужу, они могут любить его. А для мужчины, ну как это можно представить, да, что вот он, что Кришна его муж? Это очень сложно. Таким образом, женщинам, наоборот, очень повезло, что их природа поддерживает такую любовь к Кришне. Okay, Mataji. If you're not satisfied, I'm very sorry. It was Hare Krishna. Thank you. I ask not only for myself, but because it is discussed sometimes. Yeah, but Prabhupada never had such intentions to criticize Matajis who have devoted their life for Krishna. It is an offense. Why would Prabhupada do that? This is not an intention. That if there are any statements, these are all general statements made for, just like we say people, just I gave an example, like people in the Kali Yuga are less intelligent. So yes, everybody is less intelligent, but those who have devoted their life for Krishna, then they are intelligent people. So like that, these are generalized statement, and people should not held Prabhupada for this. This is not good. This is not good. И у Прабхупады, конечно же, не было намерения критиковать женщин, потому что это было бы оскорблением, ведь они преданные, занимаются тоже преданным служением, это просто невозможно. И, конечно, существуют такие общие высказывания, например, да, люди Кали-юги менее разумные, это правда. Но те, кто занимаются преданным служением, они уже становятся на другой уровень. Okay, Mataji, Hare Krishna. Jai Shri Radha. Thank you very much. Thank you. Hare Hare Bol.